encore sûr, et c'est là-bas. Alors joue pas au héros contre les armes. Yo, what up? What's going on? Allez, c'est plus très loin. Yeah, it should be on. You hear me? Alright, cool. Yeah, congrats on your congrats on your PB, dude. Getting better and better. T'as pas l'air en grande forme. On dirait que t'as fait un cauchemar. Et c'est à ça qu'on ressemble nos vies en ce moment. Heureusement que je t'ai trouvé à ce moment-là. Bienvenue à l'abri. Les amis m'appellent le survivant. Tu sais pourquoi? Parce que je suis né pour survivre. Tu vas peut-être pas me croire, mais je savais depuis longtemps que ça allait arriver. Tu vois, la dernière personne que j'ai aidée, elle est sortie sans la tablette. Regarde comment ça a fini. Un autre truc à jamais oublier. Le sac à dos. Ne sors surtout pas sans lui. Sinon tu le paieras de ta vie. Allez, c'est le moment d'essayer ton radar. Vois ça comme un accord d'assistance au survivant. Si tu te fais infecter, t'auras peut-être envie que quelqu'un fasse la même chose pour toi, non? Bien joué. Au-delà de 20 heures sans dormir, ta capacité de décision part en couille. Alors pense à te reposer. Les moniteurs sont connectés à des caméras de surveillance. Il y en a dans tout Londres. T'actives les boîtes de jonction et moi je les pirate pour avoir leur flux vidéo. Les gens s'imaginent que les caméras de sécurité sont inviolables, reliées au QG de la police. Mais c'est faux. J'étais dans les Royal Signals à l'armée. Je peux t'apprendre une ou deux choses sur la sécurité des communications. Va falloir que tu sortes. Les caméras vont pas s'activer toutes seules. T'es pas profiteras pour faire un peu de shopping. Cet abri, c'est mon œuvre. Il y a bien longtemps, j'étais associé à un groupe de minables qui s'appelait les Corbeaux de Guy. Je les ai... Je m'en occupe. J'ai verrouillé les lieux pour que tu sois en sécurité. John Dee avait prédit l'épidémie. Et aussi le grand incendie. Voilà, tu peux aller et venir librement maintenant. Arrange-toi pour scanner toutes les boîtes de jonction du réseau de surveillance. Que je puisse les pirater. Parfait. Ta carte est à jour. Sans une bonne carte, tu feras pas long feu dehors. Il y a une bouche d'égout pas loin. Cherche-la et déverrouille. Beau travail, soldat. Utilise ton radar. Ça y est. Triangulation en cours. C'est dans le super diffusé éclairante. Ça pourrait servir, ça. Les lumières vives, ça distrait les bulbes. Merde, la porte était reliée à l'alarme. Entre dans le bâtiment avant que tous les infectés rappliquent. Ces pauvres flics sont probablement venus à cause de l'alarme du supermarché. Mais ils ont d'autres chats à fouetter maintenant. So the fog removal is not a glitch. It's a mod somebody made a long time ago. It removes some lighting effects, graphics effects. I actually put it back to normal. The game looks clear when you remove all that stuff, but I don't know, it does kind of change the way the game looks artistically. So I'll keep it vanilla for now. Also think it kind of presents an unfair advantage.
Like, I don't want mods to be, I don't want visual mods like that to be allowed. At least for my own runs. I feel like it's skirting the level of, fairness. That's just my opinion. At the end of the day, it's the same game, just an aesthetic difference. Everyone's different when it comes to matters of taste. But like this dirty filter effect and the vignette and all the fog, foggy lights, it is part of the game, so I feel bad turning it off. It's part of the artistic vision, if you will. They meant for it to be there. How's the stream quality? Is it like decent or kind of choppy? Yeah, I think it's just a preference thing. That one runs. Alright, good. As long as you can see what's going on. Where are the last ones? Terminé. Le terrain est dégagé. Repose-toi. Tu l'as bien mérité. Essaie de dormir maintenant. Une petite sieste te fera le plus grand bien. J'ai une idée. Je crois qu'il est temps qu'on s'intéresse au palais de Buckingham, qu'on aille le voir de plus près. Peut-être même que tu pourras t'y faufiler s'ils sont occupés à surveiller les malades. Il faut que tu entres dans le palais de Buckingham. C'est ta meilleure chance de trouver de bonnes armes et des provisions, même s'il est déjà investi par les infectés. Alright, we didn't fail the defend the safe house mission. Oh, I never got the key card. It's crazy. I opened the door, but I didn't get it. This is on babies. That's the spin-off game. Think like Nintendogs, but with zombies. Zombified babies. It's just some ideas.
Et il envoyait Just des espions dans spitballing. toute l'Angleterre pour faire pendre les sorciers et les sorcières. Guy a été obligé de se cacher. Quelle bande d'abrutis. Get Zombabies on Switch too. Plus Nintendo cats. Le truc bien avec le palais de Buckingham, c'est que c'est pas seulement un bâtiment. C'est une forteresse, un lieu de haute sécurité. Tu peux être sûr qu'ils ont stocké assez d'armes et de munitions pour être tranquille un bon moment. Zombabies U, I just read that. Zombabies U Deluxe? Special Edition? Enhanced Edition? Sign me up. Plus Rabbids? Part 2? Regarde-moi ces pauvres diables. Ils sont rués ici en pensant Zombabies qu'ils U ont Remastered sécurité. Deluxe Que plus la Cat couronne les Tendo. protégerait. Mais la classe dominante ne protège que ses propres intérêts. Aime-toi et le ciel t'aimera. N'oublie jamais ça. Attention, soldats, les infectés approchent. Voilà l'entrée. Attention, les signaux radio ne passent pas là-dedans. Tu dois te Oh, that's definitely a launch title. You cannot put your system out without that game. La reine est une femme charmante. En tout cas, pour un lézard vieux de plusieurs siècles qui se fait passer pour un humain. Crois-moi, elle connaît la musique. C'est le gouvernement qui a refusé de rendre publique la prophétie de John Dee, pas la reine. Asuka, maybe in the past they might bundle it together, but lately, you know, there ain't no freebies. You gotta pay at least $20 for that game. Just like Switch 2 Welcome Tour or whatever. Voilà l'entrée. That shit ain't free. This ain't Wii Sports. You don't get a free packing game anymore. Fais gaffe à toi. Nintendo's gotta make money. Et vous? Comment êtes-vous en... Gotta make money, baby. Peu importe. Vous, Charge them extra. ça, apparemment. Alors, Oh, just take a look at this reflection in the mirror. It's so low res. What is even being reflected? il y a des écrans de sécurité et des haut-parleurs dans les murs. Je m'appelle Peter Knight. Je suis interne au foyer. Cannot, under any circumstances, give players a freebie. Alright? $500 console. And the tech demo Désolé, je sais que ces couloirs is another $20. mais c'est le but. Ça permet d'éloigner les intrus. Donc, il vaut mieux que vous sachiez qu'il y a quelques infectés. Bienvenue. Faites comme chez vous. Mais de grâce, ne touchez Do you want a croissant? scientifiques sans vitaux. Je ferme derrière vous. Simple précaution. Désolé de ne pas pouvoir vous accueillir en personne, mais c'est mieux pour tout. That's something Nintendo would do, just completely out of nowhere. Announce a Switch 2 enhanced version of Zombie U. But the game just doesn't work without the tablet. Ce n'est pas ce que j'ai fait de mieux, je le reconnais. So,
wait, they might release the port of this game because there's no tablet on Switch 2, or they might try to figure it out. Some bitch. Jesus Christ. Put a little zest on it. Zombetch. I'm still laughing at that. That's so stupid. Why is this man speaking in croissants? Can't understand you. It's gotta be racist in some way. There's so many instances in like mainstream films, like in Hollywood, that anybody foreign or European automatically gets an English accent, no matter what country they're from. So it could be like a German antagonist, and they'll just give them an English accent anyway. So this is a rare case where a French person is trying to be English. Don't spit on me. I'm fairly alarmed here. Jesus Christ. Were you guys scared? I wasn't. Everything's fine. Oh my god, no thanks. No thanks. Why is everyone in my way suddenly? Nah, don't be worried. It's all good. Even though I got probably the worst zombie spawns ever. Just gotta say how glad I am that the whole walk through the fire skip is the thing. Just God, climbing those two ladders to get through there, how annoying. I'm glad the fire like barely does any damage either. He literally can just jump. It won't kill him to just jump. But according to this game, it does. It does kill him. Once again, I took the long way around. Oh, hello. Bonjour. Vous avez trouvé le livre de Gessler. Oh, hello. Bonjour. Vous aura pas attiré trop d'ennui. Vous me le faites parvenir. Oh my. He has a really like crazy British accent though in the English version. Le gadget que vous avez ressemble à quelque chose qu'avaient aussi les hommes d'Omega. Avancez là-bas. I say, old chap. You give him like a really stereotypical English accent.
Alright, buddy. Oh, I gotta scan you first. C'est ce que je pensais. Alright, time to go. Puis prenez le seringue et remplissez-la avec des anticorps provenant de la glande infectée. Parfait. Maintenant, la seringue va synthétiser un antivirus. Une sorte de poison mortel. Il y a suffisamment pour une injection. He actually did do a backflip. It's crazy. Volontaire. I kind of want to go get bullets. Be right back. En échange, j'ai I hope he lets me go. Un deuxième livre, Studium Contagione, l'étude de l'infection de John Dee en personne. Il est très rare. Do I have Je drift? sais que Ron Friedman en a un exemplaire dans son appartement sur Brick Lane. Why is my cursor Ron fait partie des corbeaux. moving down by itself? Is something wrong with my mouse pad? I just noticed that. Dude, my mouse is moving by itself. Maybe that's why I'm playing so bad. Is that seriously a thing? Mouse drift? I had this mouse for a while, and I may or may not have slammed it a couple of times over the years. Whoa, yeah, I'm not moving it, bro. I haven't had this happen in any other game. It must be just this game. I've played Apex and definitely haven't noticed it there. It's like another first-person shooter. Ubisoft invented mouse drift as a bonus feature in their game. It's possible. Yeah, I'm still a degenerate. Plays Apex, even though it just pisses me off. My account has like over 1 million damage on it, right? Because I've been playing it since it came out. And people join my team and they're like, oh my god, look at this guy's stats. He's like got so many kills and so much damage. I'm like, yeah bro, but like it took me like years to get that. Don't expect that in this game. Nah, I'm usually the one with the most damage. Usually. I fell! Oh, Jesus Christ. I don't think I've ever fallen there. He just like bumped me. What an asshole. Okay, oh, come on. Alors ça c'est du lourd. Double canon, double plaisir. I have never fallen there in my life. Then again, I don't normally push that guy. I don't know. Bad zombie placements all over this run. This run is pretty cursed. Plus I got this mouse drift. That's also cursed. Another bad spawn.
They're just like in the wrong place today. They're in the wrong place. They are not where they're supposed to be. And I gotta be honest, not enjoying that, frankly. Not enjoying that at all. Mais merde. L'appartement de Ron est à l'étage au-dessus. Il faut que tu trouves un conduit d'aération et que tu rentres jusque là-haut. Ici le survivant. Mon signal s'affaiblit. Je suis en train de te perdre. I feel like every single room I've had like a crazy zombie placement. It's fucking my shit up. There we go. 19, 22 et 24 ont été ramassés par les vautours. La situation continue de changer. Ici le survivant. Tu m'entends? Fuck out of the way. Ouais, ça commence à chauffer. Trouve la cuisine et sers-toi du vide ordure. Moyen le plus rapide pour sortir. Time for another really long conversation with the doc. Can't wait. That's her other sergeant. First name Dees. Last name Nuts. He's a good lad. Went on a lot of missions together. Alright. Whoa, Studium Contagione. Wow. So sick. I totally care about what you're saying. Okay. Taking a mental break. C'est la dernière lettre de Dee à Francis Bacon. Cher Francis. Oui, il parle du code de la panacée. Alors, les corbeaux pensent être en possession du code. Il doit encore se trouver quelque part à Londres. Je ne sais pas comment, mais retrouvez-les et récupérez le code. Il doit cacher un remède. Are you done yapping? Francis Bacon. I mean, it's literally Francis Bacon. Ah, te voilà. He's literally from France. Bon, laisse tomber. It's in the name. No, I don't think he was. J'ai lu les rapports qui disent qu'il y a Don't un think he camp was militaire French. installé. Le responsable est le colonel Waverley, mon ancien commandant en Irak. Alright, are we ready for the pain? Are we ready for pain? Let me just check my quick slot inventory. Alright, now we're good. We're good now. Yay! Ici les corbeaux de Dieu. Appel à tous les survivants. L'évacuation commencera dès que les cloches de la tour sonneront.
Boy, I love lockpicking. I love wasting time here. Yes, I will use the 2 flares. It has come to my attention that that is the way forward, I think. Why did he drop down? Now you're a problem over here. How dare you? What are you doing? Oh, I should get also this and this. While I'm here. While I'm here. Alright, here we go. No red zombie. Sick. Now this guy is chasing me for some reason. Oh, you see, he's not... You see this? This is why I didn't want to use the second flare. It's here, but they're all ignoring it. And I think that happens when you throw one too early. And a second one is active. I fucking knew it. That's happened to me before, and that's why this whole time I've been like so hesitant to do that, because I noticed that can happen. I'm gonna load up a Tower of London save. I'm gonna have another go at it, since have it at the ready. Yeah, it's a shame, but like I gotta figure this out. There is some kind of overlap that happens. Once that zombie, the explosive zombie, was just beelining it straight to me. I'm like, oh, I knew it. It didn't work. He's ignoring the flare. I knew it. So, I don't know. I don't want to throw it ahead to where I need to run to and blow up the C4, because I don't want them bunching up like where I'm going. I want them to be behind me. I don't want them in my way. Well, like theoretically, if I just do the normal strat where you throw the flare, get to the island, and then and shoot the explosive zombie in the back. Theoretically, that should be enough. But there are times the explosion doesn't catch everybody. Let me just get the C4. Get out of here. Plus, if you miss a lot of pistol shots, you're fucked. I think I gotta wait for the flare to run out, so watch this. Yeah. Whoa, that tire did something weird. Alright, so check this out for a minute. You toss the flare at the island right before the cutscene starts, right? And the zombies all freeze during the cutscene, so they don't chew you up while you don't have control. But the flare still lands and lights up while the cutscene is playing. So if you throw it before the cutscene starts, wait over to the island. By the time you get there, the flare is already running out. So then I just gotta get to a spot on the ground and then throw my second one.
And by that time, the first flare is gone. It's done. S'occupe pas d'elle. And I should be Le golden. corbeau serait pas foutu d'organiser une partie sans un bordel. Évacuation mon cul, oui. Ils vont surtout But I descendre. cannot throw it too early. Essaie de repérer le colonel. Il doit avoir un badge d'accès à l'armurerie. Or else they're gonna ignore it. T'y es. Bien. Maintenant récupère tout ce que tu peux. Désolé d'avoir piraté vos communications, mais les corbeaux de Die préparent une évacuation depuis la tour de Londres. Et on a besoin de tous les combattants qu'on peut trouver. Aidez-nous et on vous sortira de là. Oh, I couldn't get it. Alright, let's say I don't get it. What happens? I should wait another few seconds here. Oh, you see these guys? Oh. Oh, there you go. Guess I gotta be close enough. Nice. I'll do it one more time. Alright. So we understand now that there is such a thing as flare overlap. Do not throw another flare until the first one is out. Va faire un tour à Green Park, du côté du palais de Buckingham. Il reste rien dans les installations. Now, maybe in a better developed game, right? Just hear me out for a second. Ici les corbeaux de Die. Appel à tous les survivants. Maybe if it was from a L'évacuation different commencera company, dès que les cloches de la tour sonneront. Je répète, you might appel think, pour l'évacuation well, à la tour de Londres. the player may be inclined to throw more than one flare to keep the zombies distracted. T'occupe pas d'elle. You know, throw one, wait a few seconds, throw another one. Évacuation mon cul. But in Zombie U, Descendre et prendre tout ce que t'as. doesn't work that way. Essaie de repérer le colonel. Because in this Il doit game, avoir un badge d'accès à l'armurerie. if you throw it too early, the second one will be completely ignored. And then you die. Isn't that cool? Isn't that a neat gameplay mechanic? Désolé d'avoir piraté vos communications, mais les corbeaux de Die préparent une évacuation You know, depuis isn't la it tour de cool Londres. how it Et just on a besoin de tous les doesn't combattants. follow any logical convention that you might assume? Ne restez pas planté là. Vous voulez être pris pour cible? Well, I've never had to I've never had to use more than one flare, honestly, in one part. I don't do that strat. Shit. Mais enfin sur le carreau. Oh, this is gonna be really annoying. Nah, pretty much never. In a speedrun... Oh, did it soft lock again? Yeah. Yep, it's not responding. Alright, cool. Gotta relaunch the game. No, in survival mode, I mean, this is no damage, but normally you would just go for it, shoot the explosive one that's in front of you and just go for it. Sometimes you can get through without getting hit, sometimes you might take a hit. If you stand by the tent, the flare will be pretty far away from everybody. So by the time the flare burns out, I mean, they would not even arrive to you, really, in time.
the zombies are pretty spread out. So there's some by the tent, there's some on the island, and there's some in the back that are going through the water towards you. So they're kind of all scattered. And then the flares have a limited range. If the zombie's far away enough, they just will ignore it. Could do that, I guess. I'll try it this time. Va faire un tour à Green Park, du côté du palais de Buckingham. I was trying to avoid any like super slow strats, but I might just have to play it safe. What's annoying too is that when I come out, there's zombies behind me too that are following me, so I can't really stick around in one place. The area with the tent has a sloped ground, so I'm worried about it rolling away. Where the fuck? Okay. I don't want it rolling into the water either, so hopefully it works. Essaie de repérer le colonel. Il doit avoir un badge d'accès à l'armurerie. Putain, l'armée s'est transformée en camp de vacances. Ah, c'est vraiment cool. Waverley était un type bien, tu sais. Il surveillait mes arrières au Koweït et ailleurs. Un homme respectable. Qui est? Désolé d'avoir piraté vos communications, mais les corbeaux de Die préparent une évacuation depuis la tour de Londres. Et on a besoin de tous les combattants qu'on peut trouver. Aidez-nous et on vous sortira de là. Wow, what a party. Ne restez pas plantés là. Vous voulez être pris pour cible? See, the ones in the back are not even moving. They're just sitting there. Could let Sandra do all the work, though. Except Sandra just stops firing? What a useless person. Shoot! Yeah. Alright, I'm gonna use a bathroom break and then I'll give it another go. I think I'll just wait for Sandra to kill them all for me and then continue. But yeah, I'll be right back.
Alrighty. Gonna have to try a little bit harder next time. Une seule morsure et c'est la mort. Alors joue pas au héros contre les armes. Allez, c'est tout très loin. What is he, like a zombie rights attorney? Get it? Debout là-dedans. Alright. T'as pas l'air en grande forme. On dirait que t'as fait un cauchemar. Et c'est à ça qu'on ressemble nos vies en ce moment. Cameron Campbell. Heureusement que je t'ai trouvé à ce moment-là. Bienvenue à l'abri. Mes amis m'appellent le survivant. Tu sais pourquoi? Parce que je suis né pour survivre. Tu vas peut-être pas me croire, mais je savais depuis longtemps que ça allait arriver. Tu vois, la dernière personne que j'ai aidée, elle est sortie sans la tablette. Regarde comment ça a fini. Un autre truc à jamais oublier. Le sac à dos. Ne sors surtout pas sans lui. Now my mouse is not drifting. Do I have to be holding a weapon? Allez, The c'est le hell? moment d'essayer pour Ada. Vois ça comme un accord tacite entre survivants. Si tu te fais infecter, t'auras peut-être envie que quelqu'un fasse la même chose pour toi, non? Bien joué. C'est un sale boulot, mais il faut bien le faire. Regarde dans le sac. Si je me rappelle bien, il y a un pistolet et des munitions. On aura bien besoin. Les moniteurs sont connectés à des caméras de surveillance. Les moniteurs. Il y en a dans tout Londres. T'actives les boîtes de jonction et moi je les pirate pour avoir leur flux vidéo. Les gens s'imaginent que les caméras de sécurité sont inviolables, reliées au QG de la police. Mais c'est faux. J'étais dans les Royal Signals à l'armée. Je peux t'apprendre une ou deux choses sur la sécurité des communications. Va falloir que tu sortes. Les caméras vont pas s'activer toutes seules. Et t'en profiteras pour faire un peu de shopping. Cet abri, c'est mon œuvre. Il y a bien longtemps, j'étais associé à un groupe de minables qui s'appelait les Corbeaux de Vie. Je les ai aidés à fortifier. Je m'en occupe. J'ai verrouillé les lieux pour que tu sois en sécurité. John D avait prédit l'épidémie. John D. Voilà, tu peux aller et venir librement maintenant. Arrange-toi pour scanner toutes les boîtes de jonction du réseau de surveillance. Que je puisse If he was les from pirater Spain, parfait. he'd be Juan Ta D. carte est à jour. Sans une bonne carte, tu feras pas long feu dehors. Il y a une bouche d'égout pas loin. Cherche-la. Why did I pick up the med Bon pack? travail, soldat. Utilise ton radar. Ça y est. Triangulation en cours. I remember testing it Les fusées éclairantes. not so scientifically Les lumières vives. a long time ago. I didn't really notice a difference. It certainly feels slower, doesn't it? Merde. La porte était reliée à l'alarme. Entre dans le bâtiment avant que tous les infectés rappliquent. Ces pauvres flics sont probablement venus à cause de l'alarme du supermarché. Mais ils ont d'autres chats à fouetter maintenant. Sorcier, récupère ce que tu peux. Tout ce qui est pas boulonné ou vissé, tu prends. Maybe that's because of the animation of the arm movement. The arms On te rappelle look la like boîte. they're holding something Connecte-la à la heavy. tablette pour relier les caméras au réseau. Bon, les caméras de surveillance sont réactivées. Bien. There's the same effect in Apex Legends where every single character has the same default running speed, but the way they sway their arms in the animation makes it look like, you know, the heavy character will have a very slow
stride, but it'll still be just as fast. The smaller character will like move its arms a lot faster, but still the same speed. That being said, I have not really sat down and accurately like measured it out with science or anything like that. Merde, ils ont pas traîné. Il y a toute une meute qui s'approche. Regarde sur ton radar. Ah, that was so risky. We're gonna ignore that. One more time. Start my recording. That's a cheap one. When you're like stuck in an animation, like stomping, you're so vulnerable. All those animations just take away your control for so long. The movements are so exaggerated. It could easily just be half the time, but they made it super long. And they made you vulnerable, so like as soon as you get control back again, you already got hit. It's fucking dumb. That's why like initially I started shooting the one on the ground. I'm like, it's probably safer to do that, and of course I get hit anyway. I like phased through the gate. Game like put me inside of the gate, and then it was like on top of the other guy, and then he hit me. Cool. Well, this guy's a pharmacist, so he's definitely not gonna make it far. Doing a stomp or an insta-kill with a baseball bat is way better because the game doesn't put you so far ahead. You know, you could stand a little further back and drop the bat on him. And I think it's faster. Was he gonna prescribe himself medicine? He doesn't have a doctor's note for that. He's gonna have to get one. Oh boy. It's tiring, dying in this game so often. Really takes the wind out of your sails. Medicinal 9mm. Il y a bien longtemps, j'étais associé à un groupe de minables qui s'appelait les Corbeaux de Die. Je les ai... Call me Dr. Payne. Je m'en occupe. J'ai verrouillé les lieux pour que tu sois en sécurité. John Dee avait prédit l'épidémie et aussi le grand incendie. Voilà, tu peux aller et venir librement maintenant. Arrange-toi pour scanner toutes les boîtes de gens du réseau de surveillance. Que je puisse les pirater. Parfait. I'm yawning so much now. Sans une bonne carte, tu feras pas long feu dehors. Il y a une bouche d'égout pas loin. Cherche-la et déverrouille-la. Beau travail, soldat. Utilise ton radar. Ça y est. Triangulation en cours. C'est dans le super diffusé éclairante. Wee! I love that. I love that for me.
à l'alarme. Entre dans le bâtiment avant que tous les infectés rappliquent. Ces pauvres flics sont probablement venus à cause de l'alarme du supermarché. Mais ils ont d'autres chats à fouetter maintenant. Sanglier, récupère ce que tu peux. Tout ce qui est pas boulonné ou vissé, tu prends. On t'aura trouvé la boîte. Connecte-la à la tablette pour relier les caméras au réseau. Bon, les caméras de surveillance sont réactives. Bien. Maintenant, retrouve la bouche d'égout que t'as déverrouillée et ramène ton cul à l'abri en un seul morceau. Cet enfoiré fait assez de bruit pour réveiller les morts. Vous le prendre là! Don't forget when you're speedrunning this game, when you go through Bon, t'as réussi à revenir. a transition from one area to another, a lot of the times you have control before the camera fully fades in. So you should be running before you even see your character. Oh, I'll take the extra flare. No. Not allowed. Ça leur apprendra. C'est pas qu'il leur reste des masses d'intelligence, mais ils ont l'instinct du chasseur, comme des animaux. C'est comme ça qu'il faut les traiter. Les vois pas comme des voisins, des amis ou de la famille. Dude, there's 3 waves of these guys. So annoying. Hello, can I finish this person? Jesus Christ. Ah. I had to spend 5 minutes trying to stomp that stupid thing. Should've just shot it. A lot harder than it seems. I love the physics in this game. I'd like to get out of the intro area if I can. Debout là-dedans. T'as pas l'air en grande forme. On dirait que t'as fait un cauchemar. Et c'est à ça qu'on ressemble nos vies en ce moment. Heureusement que je t'ai trouvé à ce moment-là. Bienvenue à l'abri. Mes amis m'appellent le survivant. Tu sais pourquoi? Parce que je suis né pour survivre. Tu vas peut-être pas me croire, mais je savais depuis longtemps que ça allait arriver. Tu vois, la dernière personne que j'ai aidée, elle est sortie sans la tablette. Regarde comment ça a fini. Un autre truc à jamais oublier. Le sac à dos. Ne sors surtout pas sans lui. Sinon tu le paieras de ta vie. Allez, c'est le moment d'essayer pour un mois. Vois ça comme un accord tacite entre survivants. Si tu te fais infecter, t'auras peut-être envie que quelqu'un fasse la même chose pour toi, non? Bien joué. C'est un sale boulot, mais il faut bien le faire. Regarde dans le sac.
et un pistolet et des munitions. On aura bien besoin. Les moniteurs sont connectés à des caméras de surveillance. Il y en a dans tout Londres. T'actives les boîtes de jonction et moi je les pirate pour avoir leur flux vidéo. Les gens s'imaginent que les caméras de sécurité sont inviolables, reliées au QG de la police. Mais c'est faux. J'étais dans les Royal Signals à l'armée. Je peux t'apprendre une ou deux choses sur la sécurité des communications. Va falloir que tu sortes. Les caméras vont pas s'activer toutes seules. Et t'en profiteras pour faire un peu de shopping. Cet abri, c'est mon œuvre. Il y a bien longtemps, j'étais associé à un groupe de minables qui s'appelait les Corbeaux de Vie. Je les ai aidés à... Je m'en occupe. J'ai verrouillé les lieux pour que tu sois en sécurité. John Dee avait prédit l'épidémie. Et aussi le grand incendie. Voilà, tu peux aller et venir librement maintenant. Arrange-toi pour scanner toutes les boîtes de jonction du réseau de surveillance. Que je puisse les pirater et réagir. Parfait. Ta carte est à jour. Sans une bonne carte, tu feras pas long feu dehors. Il y a une bouche d'égout pas loin. Cherche-la et déverrouille. Beau travail, soldat. About 17. Utilise ton radar. Ça y est. Triangulation en cours. C'est dans le super. Des fusées éclairantes. Ça pourrait servir, ça. Les lumières vives, ça distrait des mouches bulbes. Merde, la porte était reliée à l'alarme. Entre dans le bâtiment avant que tous les infectés rappliquent. Ces pauvres flics sont probablement venus à cause de l'alarme du supermarché. Mais ils ont d'autres chats à fouetter maintenant. Tant que tu y es, récupère ce que tu peux. Tout ce qui est pas boulonné ou vissé, tu prends. On t'aura trouvé la boîte. Connecte-la à la tablette pour relier les caméras au réseau. Bon, les caméras de surveillance sont réactivées. Bien. Maintenant, retrouve la bouche d'égout que t'as déverrouillée et ramène ton cul à l'abri en un seul morceau. Cet enfoiré fait assez de bruit pour réveiller les morts. Vous le camp de là! I know, it seems unlikely. Bon, t'as réussi à revenir. That is the truth. T'as peut-être vu le coffre dans la pièce principale, celui avec le symbole du corbeau. Il est temps que tu vois comment ça marche. Merde, ils ont pas traîné. Il y a toute une meute qui s'approche. Regarde sur ton radar. That was funny. Not funny if he hit me. Or she hit me. That's what playing it safe looks like. Ça leur apprendra. C'est pas qu'il leur reste des masses d'intelligence, mais ils ont l'instinct du chasseur, comme des animaux. C'est comme ça qu'il faut les traiter. Les vois pas comme des voisins, des amis ou de la famille. Ils sont déjà morts. Et ces choses qui leur ressemblent, c'est pas des humains. Wow, he went flying. Alrighty.
Have fun with your pops. Bien joué. Mais il y en This a dude qui isn't ont Leon été Kennedy, tués. man. He's a pharmacist. Actually, I didn't catch what this current guy's profession is. But let's pretend he's still a pharmacist or an architect. They can't do what Leon Kennedy does. Wow, he went flying. Je crois que c'est terminé. Le terrain est dégagé. Repose-toi, tu l'as bien mérité. I'm gonna sleep, maybe it makes this dialogue go by faster. Essaie de dormir maintenant. Une petite sieste te fera le plus grand bien. There's no way you got hooligan as a profession. J'ai une idée. Je crois qu'il est temps qu'on s'intéresse au palais de Buckingham, qu'on aille le voir de plus près. Peut-être même que tu pourras te faufiler s'ils sont occupés à surveiller les malades. Il faut que tu entres dans le palais de Buckingham. C'est ta meilleure chance de trouver de bonnes armes et des provisions, même s'il est déjà investi par les infectés. Les choses auraient été bien différentes si les gens avaient écouté Zombie. Mais avant de comprendre ce qui allait se produire, Elizabeth était morte. Et James Ier méprisait They really les fucked up procès. here by not having any kind of cool zombie encounters in the subway tunnels Démonologie. Et il envoyait or the des subway espions cars. d'Angleterre pour faire pendre les sorciers et les sorcières. Dee a été That room I just passed is like Espoir de ta so creepy. With the doors kind of like shutting by themselves. And they did nothing with that room. Nothing. There's no enemies there. What a waste. Le truc bien avec le palais de Buckingham, c'est que c'est pas seulement un bâtiment. C'est une forteresse, un lieu de haute sécurité. Tu peux être sûr qu'ils ont stocké assez d'armes et de munitions pour être tranquille un bon moment. Yeah, I know about that one, but there's no like scripted events or anything cool to do there. Yeah, obviously just not super polished compared to contemporary titles. Regarde-moi ces pauvres diables. Ils se sont rués ici en pensant qu'ils seraient en sécurité, que la couronne les protégerait. Mais la classe dominante ne protège que ses propres intérêts. Aide-toi et le siècle viendra. Dis jamais ça. Déconne pas avec ce joujou. Tu resserres la goupille. Attention, soldats, les infectés approchent. Shit, he almost cut me off there. Voilà l'entrée. Attention, les signaux radio ne passent pas là-dedans. Tu pourras te débrouiller tout seul.
Juste une seconde. Voilà l'entrée. Attention, je pourrais pas te voir là-dedans. T'entends plus? Ça doit être blindé. Fais gaffe à toi. Et vous? Comment êtes-vous entré ici? Ah, peu importe. Vous êtes sain, apparemment. Alors, vous êtes doué. Pourrions peut-être nous entraider. That's too Pardon, much. je vous donne une explication. Il y a des écrans de sécurité et des haut-parleurs dans les murs. Je m'appelle Peter Knight, je suis interne au foyer. Ne vous en faites pas, vous n'êtes pas en train de devenir fou. Bon, pourquoi ne pas venir au labo? Désolé, je sais que ces couloirs forment un vrai labyrinthe. This prepper guy's kind of a nut job. Ça permet d'éloigner les intrus. Bon, il vaut mieux que vous sachiez qu'il y a quelques infectés. Bienvenue, faites comme chez vous. Bienvenue. Ne touchez à rien, ces travaux scientifiques sont vitaux. Je ferme derrière vous, simple précaution. Désolé de ne pas pouvoir vous accueillir en personne, mais ça vaut mieux pour tous les deux. Je cherche un remède à cette terrible infection. Mes recherches progressent lentement. Je manque de sujets pour faire mes tests. Comme ces pauvres soldats du groupe Omega. Ce n'est pas ce que j'ai fait de mieux, je le reconnais. Excusez-moi, je suis sûr que vous pouvez m'aider. Allez, courage, ma vieille. Bien. Voilà de quelle façon vous pourrez m'aider. Il y a un livre de Remedy Secreti, écrit par Konrad Gessner. Un texte fascinant, mais c'est l'exemplaire de John Dee que je cherche, celui dans lequel il a fait des annotations. Je pense qu'il se trouve dans la bibliothèque du palais. Il faut donc monter là-haut, j'en ai peur. Accepteriez-vous? Yeah, if you could just stop talking and open the door, I think we'd all really, really appreciate it. L'ascenseur du bunker peut vous y faire monter. J'espère que la musique ne vous dérange pas. William Burke. The glitch that lets you skip that first doctor conversation, wow, what a lifesaver. You just skip so much waiting around. Veuillez bien. J'ai mal pour ces pauvres gardes. Alright, here we go again with this shit. J'ai commencé comme médecin de l'armée avant d'être affecté. Comme c'est terrible. C'était des soldats d'élite. C'est triste de les voir comme ça. Usually the spit is a lot more visible, like a giant red chunk. For some reason, when that guy spits, I don't see anything. C'est un groupe d'élite. Bastard. Mais l'épidémie nous a Trying to make me lose my run. gardé le bunker. I barely started. Où en étais-je? Veuillez m'excuser, je suis... Alright, that was decent luck. Ah oui, le Dr. D. John D. était un scientifique, un alchimiste. Managed to squeeze my way through. Tout cela pour Elisabeth Ier. On dit même qu'il fut un espion. The run lives on. D. a rédigé un avertissement au sujet de cette épidémie. Now we can go to the Oh Dieu, je dois me dépêcher. flats, as they say in Europe.
I would never call it that here. It's an apartment. It's called an apartment, goddammit. We don't speak that British. Suka, you're from the UK, right? Nice. I will continue to call it the Flats in your honor. Bonjour. Oh, vous avez trouvé le livre de Gessner. J'espère que cela ne vous aura pas attiré trop d'ennuis. Vous me le faites parvenir? Oh, attendez. Il y a autre chose. Le gadget que vous avez ressemble à quelque chose qu'avaient aussi les hommes d'Oméga. Avancez là-bas pour scanner cet homme infecté. Un scan et une analyse complète, bien sûr. Le corps humain est véritablement... C'est ce que je pensais. Mettez d'abord fin à ses souffrances. Puis prenez le seringue et remplissez-la avec des... Dude, you're barely gone. You live right next to Home Depot? Maintenant, Hope you got what you were looking la for. seringue va synthétiser un antivirus. Une sorte de... Ugh, I forgot that he doesn't let you go. Il y a suffisamment pour une injection, mais vous pouvez la remplir de nouveau sur un autre volontaire. Let me go. En échange, j'ai besoin d'une autre faveur. Un deuxième livre, Studium Contagione. L'étude de l'infection de John Dee en personne, il est très rare. Mais je sais que Ron Friedman en a un exemplaire dans son appartement sur Brick Lane. Ron fait partie... Damn, dude, no offense, but like... You gotta... hang out with your dad, not hang out on Twitch. Dude's got Twitch everywhere he goes. We'll be here when you get home. Oh shit. Okay, we're fine. Où tu vas encore? Chercher des provisions ou quoi? Tu trouveras pas grand-chose dans les environs. Ces pauvres types ont dû se débrouiller tout seuls. Abandonnés par le gouvernement, les soi-disant serviteurs de l'État qui se sont rués vers eux. Franchement, je suis surpris qu'il y ait d'autres survivants. Ok, peut-être que tout le monde connaît pas les prophéties de John Dee, mais être aveugle à ce point-là en pleine apocalypse, c'est à pleurer. Il faut que tu trouves le moyen d'entrer dans la pièce. On dirait que tu peux descendre grâce à un trou dans le plafond. I probably didn't need to shove him, but did anyway. Alors ça c'est du lourd. Double canon, double plaisir.
réaliser où t'es tombé. T'es chez Ron Friedman. Tout ce que tu vas trouver ici, c'est le post-it qui a éloigné les corbeaux de la vérité. Ron Friedman is a lying sack of shite. Don't believe a word he says. He'll send you off some wild goose chase. Alright. Hello. Hello, mate. Et merde. L'appartement de Ron est à l'étage au-dessus. Il faut que tu trouves un conduit d'aération et que tu rentres jusque là-haut. Ici le survivant. Ton signal s'affaiblit. Je suis en train de te perdre. So true. No lies detected. Ugh. Ici Sandra à tous les corbeaux survivants. Les nids 6, 18, 19, Holy shit. 22 et 24 ont été ravassés par les vautours. La situation continue de changer. Ron, réponds. Ici Sandra. Ron, That freaked me attends out. ici dans moins de 12 heures. That freaked me out. Ronald Friedman, si tu m'ignores, je suis sûr que... That like Raven's zombie, the one with the military getup, the camo. Where did he come from? He's never there. It's usually just the armored guy. What the hell was even that? I don't even know. I'm like spamming the key to close the door already and put the planks on. Gotta love that lag too. The game doesn't let you like spam the open and close door function. So like if you open a door, you have to wait like 2 seconds before you can close it again. You can't just like instant close it. So you're sitting there just spamming the key and nothing's happening. You're just standing in front of the door, nothing's happening. That's why when I do the trick with the planks, the glitch, I put the planks on and I can't rip them off for like 3 seconds. I have to just wait. God, why is it like that? It's just like so many things just slowing the player down for no reason. Just let me. Like putting artificial lag on everything, man. Fuck Ubisoft. It could unlock a cure. Alright, buddy. Thanks for the pep talk. Gotta go. I'd love to stay and chat more, but got places to go. I gotta go to the Tower of London for a bit, cause this helicopter to crash. Laisse tomber, j'ai une idée. Just trust me. J'ai lu des rapports qui disent qu'il y a un camp militaire au palais. Le responsable est le colonel Wavernet. Just trust me, it needs to crash. I gotta make it crash. It's just really important for me.
I gotta lure it so that my crow friends can just swarm it and cause it to crash. Jesus, that scared the crap out of me. I thought he was on my side. Oui, que les deux. T'occupe pas d'elle. Les corbeaux seraient pas foutus d'organiser une partie sans un bordel. L'évacuation, mon cul, oui. Ils vont surtout descendre et prendre tout ce que t'as. I saw him in the camera. I freaked out. Ah. Why are you like this, game? Essaie de repérer le colonel. Il doit avoir un badge d'accès à l'armurerie. Putain. L'armée s'est transformée en camp de vacances. Ah, c'est vraiment con. Waverley était un type bien, tu sais. Il surveillait mes arrières au Koweït et ailleurs. Un homme respectable. I'm surprised they replied back at all, to be honest. J'y es. Bien. Maintenant, récupère tout ce que tu peux transporter et va les déposer. Désolé d'avoir piraté vos communications, mais les corbeaux de Die préparent une évacuation depuis la tour de Londres. Et on a besoin de tous les combattants qu'on peut trouver. Aidez-nous et on vous sortira de là. Ne restez pas plantés là. Vous voulez être pris pour cible? Yes, take my time. There's a couple of crawlers here. Alright, Sandra, now kill that one. No cause for alarm. I like that. Alright, wow, we made it. Went extra slow, but you know, that's how it goes when you're doing a no damage run. One dumb thing is when Zombie goes in the water. The properties of fire are very tenuous in video games. They just kinda make up the rules as they go along. Alright. Alright, see, I can do that much on my own. So I'm not that bad at this game. Il est temps d'utiliser le C4. Imagine the explosion hit me. That would have been sad. Did I mention I hate lockpicking? Avec le pillage de la bibliothèque de Die à Morlaix, vous embêtez pas avec la carte. Officiellement, cet endroit n'existe pas. Utilisez la lumière noire pour trouver votre chemin. Ça va fonctionner comme de la lumière noire maintenant. Cherchez les symboles, ils vous mèneront à notre bunker.
Bienvenue dans le centre nerveux des corbeaux de Dieu, tel qu'il est. L'épidémie Dude, we're only a like été halfway through the ce à quoi game. on s'attendait. 6359. J'imagine même pas à quel point ça a dû être difficile pour des gens. And I'm already freaking out. Vous y êtes, vous y êtes. I'm gonna take the AK. Il faut y aller, sur le toit. Désolé, c'est tout ce que je peux faire pour vous. Je dois nettoyer les autres remparts. Ici L de Corbeau 1. Atterrissage non sécurisé. Je répète, on ne peut pas atterrir. On va essayer de vous récupérer sur le toit. Tenez bon. Mais c'est pas leur souffrance. Mais tuez-les! Vite! He didn't die. Vous arrêtez de nettoyer la zone! Dépêchez-vous! Il faut qu'on sorte de là! En route! Je vais vous couvrir! Il faut qu'on reste hors de leur portée! Fucking birds. Oh non, non! Merde, 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 merde! merde, merde. Il nous faut un hélico des gardes-côtes ou un truc du genre. Pas question d'abandonner, je vous jure. Je vais trouver une solution et je vous recontacte, ok? Je le jure sur le sceau de Dieu. Come here. The prepper made it crash. Definitely nervous about St. George's Church. Oh, and the ambush after the nursery. That's gonna be annoying. I think I can do it though. He summons the crows to keep me stuck in London. Gotta respect it. He hacks the brains. He's a master of hacking. Actually, I'll take a Molotov too. You never know when you might need it. Could come in handy. Alright, there's a lot of bad people here. This is not a good neighborhood to be in. 5-2. 2-6. A really bad neighborhood. I think if you go to the safe house and have a conversation about the gas, I think it changes the enemy configuration in Brick Lane. Because I didn't see a red zombie either. He doesn't always show up. I think it has to do with what your current mission objective is. That's probably how they determine spawns, like, okay, what mission is the player on? Okay, he's this far into the game, so put this, like, more difficult configuration there. Tu pourrais bientôt voir un parc. Attention où tu mets les pieds. Il a posé des pièges pour les infecter. Plutôt malin, alors évite de t'en prendre un. Fais attention. Alright. Can I get the flare? Please.
Dude, I'm still like halfway through. Vous serez en sécurité ici. I got so much left. I gotta do the nursery. I gotta do these letters. These nuts. No, I gotta do the letters, St. George's, the arena, Si longtemps. and then the entire Buck Palace end game, Ne pleure pas. and then the finale. Pas ta faute, fiston. Oh, qui êtes-vous? Où est mon fils? Papa, tu peux venir s'il te plaît? What? Mon fils. How did you waste an hour and a half? That's how far the save point was? Maintenant, va aider ta mère. Vite, elle a besoin de ses antibiotiques. Oh, et n'oublie pas ta clé. Dang. Well, I've wasted at least a couple hours playing this shit. So, same. No saves, no exit. Damn. I don't love that for you. Sorry. On va carrément à la mort. Damn, that sucks, man. You'll get it again. No manholes? La fraîche a pas du tout l'air d'un corps, hein. I'm good, bro. Il n'est pas trop tard pour aller se frotter à la station-service. Imagine backtracking to every location manually. Jesus, that would suck. How long would that take you, actually? Oh my god. Who in their right mind would do that? No fast travel? Shut up. No, get away from me. Je perds. Oh, where did I put the mine? Sorry, we're fine. I'm gonna say the Molotov for the fight that's coming up. Oh, I forgot to do something important. Anyone shit themselves? Oh, he had a flare. That was a glitched menu, though. Honestly, who needs to change their underwear? Be honest. Moonwalk only? What the hell? Yeah, I think so. I think that's what happened. Alright. I'm actually gonna clear some zombies before the fight starts.
Yeah, definitely. Oh, another Molotov? I'll take it. Alright, so I'm kind of low on handgun ammo. Shotgun I'm okay. I'd like to see someone do stomps only. What the? Oh, they spawn from here. I didn't even notice there was that hole in the wall there. How about that? Anyone else know that was there? Alright, I think I'm gonna throw a flare right next to that barrel. Kill them. Je fais aussi vite que je peux. C'est toi qui as dit oui à la brillantité de Micra, tu te rappelles? Bien bon, c'est presque terminé. Ne laisse pas tomber maintenant. Wow, that was almost too close to me. Ok, la porte est ouverte. Alright, I did it. One last spit at the end. Oh my god, can you imagine killing the intro zombies? That'd be sick. If there was a way to actually kill them all in the intro, that'd be so sick. Honestly. Yeah, first try. That's pretty scary. I always get nervous with that too. I feel like they can shoot through the door. Someone on YouTube did that? You're kidding. Maybe on chicken mode, where you can take like 10 swipes. But survival mode, you're gonna get destroyed. There's a lot of zombies in the intro. It may not feel like it, but there's way, way, way too many. Chicken mode, I can see it somehow working. Hey David, what's up, man? On a de la nourriture, dedans et même des armes. Mais on est pris au piège. Je vous en prie, il y a des policiers dans le coin. N'importe qui pour nous secourir. Venez nous aider, s'il vous plaît. Ah, ça pue le piège où je m'y connais pas. C'est oh, attends. Oublie pas l'essence, putain. Alright, I think that went well. Those Molotovs came in handy. Why did I do that? Yeah, what do you guys think of that? That was pretty neat. That's pretty good. Pretty good. Alright, still gotta get through here. Dude!
You gotta be kidding me. Oh my god. Christ, I can't believe I got... Cannot believe I got there. Oh, come on. In that little alleyway? Really? That's what I get, man. I should have just played it safe and killed them as I went. That's what I get. Damn. Disappointing. Well, that's the furthest I got. It actually went pretty good. Considering. Damn, I can't believe I got stuck in that alleyway. Oh well. I think that's enough for today. I'll catch you guys later. More deaths incoming tomorrow. F's in the chat. Later, guys.